was your message to them at that point? Yeah, of course. Having it's a long flight from Liverpool to Napoli. All the things the people invest. I understand that 100%. It was a very disappointing night. So of course I have to say sorry for that. It's clear. Jürgen, sembrava che lei sia andato dai tifosi a chiedere scusa a fine partita. Qual è stato il suo messaggio per i tifosi? Certo, è un volo molto lungo da Liverpool a Napoli, quindi capisco la delusione, è stata una serata molto deludente. To the team showing its best levels once more? So it's obviously not the first time tonight that I speak to the media, so I had said it now a couple of times. So I think the problems we had tonight were obvious. So number one, Napoli played a really good game. We played a really bad game. Why did we play a bad game? A little bit because we cannot ignore the start, how it happened. How it started with a penalty, then shortly after that another penalty. So in this atmosphere, that's not easy. But our problem is obviously a different one. We just didn't play good enough. And that means in our specific case, we were never compact. I can't remember a situation where we were compact. We had for 60 minutes not one counter-pressing situation, a game where we lost a lot of balls just because we were too far away from everything. That means we are too wide in possession. We don't push up with the last line. We have the midfield is not connected. So these are the football things. They're obvious. The question is now, because I know the boys want to play a good game and want to do the right thing, the question is why they don't do it, why we don't do it. And it's obviously my job to figure that out now. So it's not the first time that we don't play particularly well, I know that. And there are some reasons which we know, but I really think with all the things that happened, we should have played tonight a much better game, and we didn't. And again, my responsibility. Just the problem is, since the game finished, I speak to media. I didn't have time to think or whatever, and I really think it makes sense to think a second longer, watch the game back, try to understand, and then have the right message for the boys, because that's the most important thing. Quindi qual è stata la chiave della partita? Perché avete perso questa partita stasera e come fate adesso ad andare oltre questa sconfitta? Purtroppo non è la prima volta stasera che parlo con i giornalisti e credo che i nostri problemi siano stati evidenti. Il Napoli ha giocato molto bene, noi abbiamo giocato molto male. Perché noi abbiamo giocato molto male potremmo anche trascurare un po' l'inizio, dove abbiamo iniziato male con questo rigore che abbiamo concesso. Poco dopo c'è stato un altro rigore e poi chiaramente una situazione del genere non è facile con un'atmosfera come questa, ma i nostri problemi sono appunto il fatto che non abbiamo giocato. Non mi ricordo una sequenza di 60 secondi in cui non siamo mai riusciti a essere compatti, eravamo troppo larghi, non c'è mai stato un esempio di contropressing, il centrocampo non era legato agli altri reparti della squadra, quindi i problemi, ripeto, sono evidenti. Io so che i giocatori volevano fare una bella prestazione, io so che i giocatori volevano fare le cose giuste, ma alla fine non sono riusciti a fare le cose giuste, quindi sta a me capire questi problemi. Ripeto, non è la prima volta che non abbiamo giocato bene quest'anno. Io conosco qualche motivo per queste prestazioni deludenti, ma avremmo dovuto giocare meglio. Assumo io le responsabilità, ma ripeto, ho già parlato più volte con i giornalisti questa sera. Questo ha fatto sì che io non abbia avuto tempo per riflettere, pensare questa sconfitta. Adesso devo rivedere la partita un'altra volta affinché io possa arrivare col messaggio giusto da dare ai giocatori, insomma. Hi Jürgen, I appreciate you still need to go over the game and everything, but I've seen some quotes from yourself saying about reinventing the team. Forgive my ignorance, in what way is that a philosophical thing, tactical, or is it? Look, that's how I said, you don't think a lot after a game, you react more. So when I said that, it's true that we have to kind of reinvent ourselves, because it's just so basic things were not there. So it's a difficult period, no doubt about that. But if you're not playing exceptionally well, you still can defend on a really high level.
we should be able to do that, and we are, obviously. But in this moment, we are kind of in between. Like, I know the start in a game that doesn't help. So, like, if we want to defend well and concede a penalty after 3 minutes, in the next one, I don't know exactly when it happened, but after 10 minutes, that's obviously then you cannot exactly do that. So it's like we are in between. Tonight we were caught in between, if you want. But still, it's a job to do. That's what I mean. It's not that we have to invent a new kind of football. We always try to improve, but in this moment, obviously, everybody would be happy if we just could play similar stuff to what we used to play. Let me say like this. And tonight, that was the least compact for performance I saw for a long, long time from us and other teams as well. It was just, again, Napoli was really good, but we made it easy for them, like, because we lost the ball in areas, and the next situation was a counter-attack. So that's not how it should be, and that's where a few things are really clear. We have to change that, and the reason why it's now like this is getting a bit more clearer as well. But I need time to, for just saying the right things, because in a moment it's not 100% clear. Jürgen, capisco che lei debba ancora rivedere la partita, ma ho sentito qualche sua dichiarazione dopo la partita in cui ha parlato del fatto di dover reinventare la squadra. In che modo si può fare? Chiaramente non si ragiona molto subito dopo una partita, tendenzialmente si reagisce e basta. Io ho detto quella frase, quindi per certi versi sì, dobbiamo reinventarci, perché ci sono delle basi che mancano in questo momento. È chiaro che questo è un periodo molto difficile per noi, senza alcun dubbio, però anche se non si gioca molto bene, si può comunque difendere molto bene, difendere a alto livello. Noi purtroppo in questo momento siamo un po' a metà strada tra una buona prestazione e una buona prestazione dal punto di vista difensivo. Sicuramente l'inizio della partita non ci ha aiutato, perché abbiamo concesso questo calcio di rigore dopo 3 minuti, non so quando sia successo il secondo rigore, ma credo dopo 10 minuti. Ripeto, noi siamo un po' in questa terra di nessuno in questo momento, c'è tanto lavoro da fare. Quando ho parlato di questa reinvenzione del nostro calcio, non stavo dicendo che dobbiamo proporre un calcio nuovo, è chiaro che si vuole sempre migliorarsi, ma sarebbe già qualcosa di buono se riuscissimo a giocare come abbiamo fatto negli anni passati. Non mi ricordo mai una partita con così poca compattezza, è da tanto tempo che non ho visto una prestazione di questo genere da parte della mia squadra. Ripeto, il Napoli ha giocato molto bene, ma noi abbiamo anche reso la vita molto facile al Napoli, perché abbiamo perso il possesso palla, questo poi ha scatenato un contropiede e non avremmo dovuto fare così. Alcune cose sono evidenti e che possiamo cambiare, dobbiamo cambiare, altre cose devo ancora capire un po' la soluzione, ma ripeto, mi servirebbe un po' di tempo pur di dire le cose giuste ai giocatori. Buonasera mister. Sapendo che il Napoli ha attaccanti così veloci, non è stato un rischio giocare con una difesa così alta? Good evening. Given that Napoli have such fast forward players, was it not a risk to play with such a high line? The high line is a risk if you don't have can get pressure on the ball. Usually, if you have a high line and the opponent has absolutely we don't have any pressure on the guy on the ball. Yes, then it's a risk, but that's usually not the case. The problem is not the high line. We need a high line to be compact. The problem is that we never were close enough to put the opponent under pressure. That's it. Sì, credo che la difesa alta non è un problema, diventa un problema soltanto a partire dal momento in cui non si riesce a pressare bene. È chiaro che questa linea difensiva molto alta diventa un problema dal momento in cui il portatore del pallone non è pressato, appunto. Solitamente non ci sono problemi finché si rimane compatti, ma noi non ci siamo mai avvicinati abbastanza al portatore di palla. Hi, club. My name is Omar Katuba. I represent omarsports.com. You talked about having a bad game, and you've had a couple of bad games this season, which has culminated into your worst season since you became the manager of Liverpool.
This same thing has happened to Thomas Tuchel, which has led to his sack. Do you kind of worry that this same thing might happen to you? Sure, absolutely. Ok. Lei ha detto che non è la prima volta che ha avuto una brutta prestazione quest'anno, anzi sono già diverse brutte prestazioni da parte della sua squadra, tant'è vero che è la peggior stagione finora da quando lei è allenatore del Liverpool. Abbiamo visto gli stessi problemi con il Chelsea, con Thomas Tuchel, tant'è vero che poi lui ha perso il posto di lavoro, è stato esonerato. Lei non teme che possa succedere una cosa simile? Not really, but who knows? The difference we have is obviously there are different kind of owners. Our owners are rather calm and expect from me to sort the situation and not thinking that somebody else should sort it, if that's how they always saw it. And on the day when they change their thoughts, then they might tell me.